Now Venturi meter. Venturi meter, that is the device which works on the principle of Bernoulli's equation. Venturi meter, that is the device with the help of which one can find the speed of the fluid flow at a particular point. Okay. Now see, in this particular instrument, Venturi meter, there is one tube which is known as Venturi tube, having larger cross-sectional area as well as very small cross-sectional area as shown in this figure. And a manometer filled with mercury that is attached with this Venturi tube as shown in the figure. One end of the manometer is at the end of the tube, which one is with large cross-sectional area, and other end of the manometer is connected with the tube where the cross-sectional area is very small. Now, here consider one streamline, which one is at height y1 at one end of the tube, and at other end it is at height y2, but y1 that is equal to y2, means consider one horizontal streamline here. And now take point 1 on this streamline where the pressure is P1 and velocity is V1. Another point 2 where pressure is P2 and velocity of the fluid is V2. Here the velocity of the fluid flow which we want to measure, that particular fluid is allowed to pass through this one. હવે જ્યાં ક્રોસ સેક્શનલ એરિયા મોટો હોય ને ત્યાં આગળ ફ્લુઇડની વેલોસિટીમાં કોઈ ચેન્જ આવે નહીં. એટલે આપણે અહીંયા જો આ V1 ફાઇન્ડ આઉટ કરીએ તો that is the fluid velocity થઈ ગઈ. હવે જો at point 1 and 2 apply Bernoulli's equation. So simply we can write P1 plus half rho V1 square plus rho GY1, that is equal to P2 plus half rho V2 square plus rho GY2. But Y1 equal to Y2 કારણ કે આપણે streamline horizontal પસંદ કરેલી છે અહીંયા. Y1 equal to Y2. So we can write P1 plus half rho V1 square equal to P2 plus half rho V2 square. Okay. હવે જો P2 ને લેફ્ટ સાઈડ ઉપર લઈ લો અને હાફ રો V1 સ્ક્વેર ને રાઈટ સાઈડ ઉપર લઈ લો. So we can write P1 minus P2 equal to half rho V2 square minus half rho V1 square. So P1 minus P2 that is equal to, take half rho common. So into bracket V2 square minus V1 square. હવે જો અહીંયા શું થશે કે as per equation of continuity અહીંયા cross sectional area large છે એટલે velocity V1 જે છે એ અહીંની જે velocity છે V2, અહીંયા cross sectional area small છે તો V1 that will be less than V2. હવે બર્નોલી equation પ્રમાણે શું થાય કે જ્યાં વેલોસિટી ઓછી હોય ત્યાં પ્રેશર વધારે હોય, એટલે આ પોઈન્ટ પાસે પ્રેશર વધારે હશે અને 2 પોઈન્ટ પાસે પ્રેશર ઓછું હશે. હવે અહીંયા પ્રેશર વધારે હોવાના લીધે કરીને આ મેનોમીટરમાં મર્ક્યુરીનું જે લેવલ છે એ ચેન્જ થશે. અહીંથી મર્ક્યુરી લેવલ ફોલ થશે અને આ સાઈડ મર્ક્યુરી લેવલ રાઇઝ થશે. અને જ્યારે મર્ક્યુરી લેવલ સ્ટેબલ થઈ જાય એ વખતે આપણે આ
બે લેવલ વચ્ચેનો હાઇટ ડિફરન્સ મેઝર કરવાનો, because that height difference give you the pressure difference. તો P1 minus P2 that is equal to H rho G. પણ અહીંયા rho જે છે આપણે મર્ક્યુરીનું લેવાનું, because આ જે H કોલમ છે અહીંયા that is of mercury, એટલે મર્ક્યુરીની H હાઇટની કોલમ જે પ્રેશર એક્ઝર્ટ કરે that is H rho G, પણ rho મર્ક્યુરીનું. So that will give you P1 minus P2. આગળ આપણે ભણી ગયા છીએ. So we can write that is half rho V2 square minus V1 square. Now we want to find V1. એટલે V2 ને કોઈક રીતે હવે આપણે રિપ્લેસ કરીએ. Now as per equation of continuity, we can write capital A V1 that is small a V2. 0.1 અને 0.2 માટે. So V2 equal to capital A upon small a into V1, take square. So V2 square equal to capital A square upon small a square into V1 square. હવે આ વેલ્યુ V2 square ની અહીંયા સબસ્ટિટ્યુટ કરી દઈએ આપણે. ક્લિયર? ઓકે. So H rho mg equal to half rho into V2 square is replaced by a square upon a square V1 square minus V1 square. Now take V1 square common. So H rho mg equal to half rho a square upon a square minus 1 into V1 square. Now make V1 square as a subject. Therefore, V1 square equal to 2H rho mg upon rho into a square upon a square minus 1. Therefore, V1 equal to under root 2H rho mg upon rho into a square upon a square minus 1. This is the equation for the velocity of the fluid. Okay. તો હવે જો આ ઇક્વેશન તમે જુઓ, 2 constant, density of mercury known, constant 1, G constant, rho, density of the fluid which one is flowing through this Venturi tube, a પણ constant, cross sectional areas of the Venturi tube, a પણ constant. તો આ બધા કોન્સ્ટન્ટ્સ તો નોન છે, એટલે આપણે શું કરવું પડે? The fluid for which we want to find the velocity that will be allowed to flow through this Venturi tube. હવે એ ફ્લુઇડ જ્યારે આ વેન્ચુરી ટ્યુબમાંથી ફ્લો થતું હોય એ વખતે ડ્યુ ટુ વેલોસિટી ડિફરન્સ જે પ્રેશર ડિફરન્સ જનરેટ થયો છે અને એના લીધે કરીને જે મર્ક્યુરી કોલમની હાઇટમાં જે ડિફરન્સ આવ્યો છે h, આપણે ખાલી આ h જ મેઝર કરવાનો છે જસ્ટ, અને સબસ્ટિટ્યુટ ધેટ h હિયર and you will get the speed of the fluid. ખ્યાલ આવ્યો બેટા બધાને? This is the spray pump which also works on the principle of Bernoulli's equation. જો સ્પ્રે પંપમાં શું હોય કે આ પિસ્ટન સિલિન્ડર લાઇક સિસ્ટમ હોય, એન્ડ ઉપર અહીંયા સ્મોલ હોલ હોય, આ રહ્યું, પછી એની સાથે નીચે અહીંયા એક કન્ટેનર એટેચ કર્યું હોય અને એ કન્ટેનરમાંથી એક સ્મોલ થીન ટ્યુબ એ એક્ઝેક્ટલી અહીંયા જે હોલ છે એની પાસે ઓપન થતી હોય એ રીતે એડજસ્ટ કરેલી હોય. હવે માનો કે આ કન્ટેનર જે છે એની અંદર આપણે લિક્વિડ ફિલઅપ કરી દઈએ. ઓકે, પછી આપણે આ પિસ્ટનને પુશ કરીએ અહીંથી. હવે પિસ્ટન જો પુશ થશે તો જો આ સિલિન્ડરનો જે ક્રોસ સેક્શનલ એરિયા છે એ લાર્જ છે અને આ જે હોલ છે એનો ક્રોસ સેક્શનલ એરિયા that is very small.
એટલે પિસ્ટનને તમે અહીંથી મૂવ કરશો એટલે જે એર આ સ્મોલ હોલમાંથી બહાર આવશે એની સ્પીડ એકદમ વધી જશે એઝ પર ઇક્વેશન ઓફ કન્ટિન્યુટી. હવે શું થશે કે આ જે એર છે એ આ જે ટ્યુબ ઓપન છે અહીંયા એના અપર પાર્ટ ઉપરથી પસાર થઈ રહી છે વિથ વેરી હાઈ સ્પીડ. એટલે હવે શું થશે કે એટ ધીસ અપર એન્ડ ઓફ ધીસ થીન ટ્યુબ પ્રેશર વિલ ડિક્રીઝ. કારણ બર્નોલી ઇક્વેશન પ્રમાણે જ્યાં વેલોસિટી ઇન્ક્રીઝ થાય ત્યાં પ્રેશર ડિક્રીઝ થાય. હવે અહીંયા પ્રેશર ઓછું થઈ ગયું અને આની અંદર લિક્વિડ ફિલઅપ કરેલું છે એટલે અહીંયા પ્રેશર વધારે છે એટલે અંદરથી લિક્વિડ ઓટોમેટિકલી આ ટ્યુબમાં રાઈઝ થશે અને આ હોલ પાસેથી બહાર આવશે. હવે અહીંથી એર ફ્લો ચાલુ છે એટલે એ જે લિક્વિડ અહીંયા બહાર આવ્યું એ એર ફ્લોની સાથે એકદમ સ્પ્રે થશે. ક્લિયર ટુ ઓલ ઓફ યુ?